Hello everyone, this is Sunai Nikedhan. I am here to present my thesis topic, National Film Institute. Three important roles of a film. 1. Entertainment industry as a tool in expression of opinion. 3. For documentation purpose. Book is equal to a film. The knowledge that a book can give is the same knowledge that a film can give. So, book is equal to a film. But in 2015, India emerged as a leading market in film industry. It sold about $2.2 million ticket on just 2015. But in Tamil Nadu, there is no institute under Ministry of Media and Broadcasting for films. There is only one film under the state government, that is in Chennai. So people all around Tamil Nadu has to travel along to study on films and the nativity getting lost. Taking a place in Madurai. Madurai is a place full of cultural forms and it has greater number of theatre artists. And there is a tradition that weekends they will be conducting a comedy clubs. A person graduated from a school in Madurai can produce good number of artistic films as if Madurai is a place which is culturally so rooted when comparing to Chennai. So process of premiering film on theaters, traditionally they will be using triarch projectors. So the reel has to go to each and every theaters to make it in on a big screen. But today's technology, only a 250 GB of file just to be transferred to a Cube Cinemas, which is in Chennai, from which entire nation can view on the theaters. The person need not to travel from one theater to another theater to watch it in a big cinemas. This is the process behind the releasing the movies. So we did a survey on the enthusiasts and the people around the Madurai. So two things we came to know. So the person who are coming to Chennai to study on films, their nativity getting lost. And one more thing is the people around Madurai having an interest towards the films a lot because they are more into the art forms like theatre artists like that. So we are giving a proposal in Madurai for a National Film Institute. This is the site location, which is 10 kilometers from the city of Madurai. Lies on the outskirts, which is about 8.2 kilometers from Madurai Periyar bus stand and 8.2 from Madurai Junction and 13 kilometers from Madurai Airport. So these are the proximities and site images. Coming to the colors, color set moves of the each frame in a film. So as we see, a single image depicts different meanings. If we give a warm color, it gives us a evening shade, and if we give the same cool colors to the same frame, it gives us a night shade. So colors are the more important tool to set the mood of a audience. So I'm taking this as a concept. Taking my design program, I have divided into warm colors and cool colors. The programs that run from 6 a.m. to 6 p.m. are classified as warm colors. The program that run from 6 p.m. to morning 6 a.m. are classified as cool colors. Totally, I have achieved at a 40% of warm colors and 60% of cool colors. So I did an experiment. Taking a site model in a A2 site, I poured a literally a neutral color first as a base layer. Then I poured warm color of 40% mist on a southeast corner. So the color of 40% mix on northeast corner as the buildings on the northeast receives wanted daylight. Then I poured 60% of cool colors on the other direction as it doesn't require daylights. These are the outputs that I received, which I have transferred it into a abstract art through some parameters. First, in the first abstract art, I given as 25 vertices. In second, I have added 50 vertices, and third, I have added 75 vertices. This is how I transferred that abstract art into a site. The first image shows a piece of art that is derived from the painting done under the color experiment. The result is then transferred into a digital art by placing random 50 dots, 50 vertices into it. So these 50 dots, as I placed it, it generates many planes. From that, I took the same concept. The things that run on the morning are derived as cool colors. The things that run on the morning are taken as warm colors, and the things that run on the night are taken as cool colors. From that, I picked some basic forms. That forms finally has extruded into the volumes. So this is just a 2D art in the fourth. The lines were generated is space ways to a generation of many planes. So these planes were extruded and acts as the volumes.
This is how the forms that I have evaluated in the fourth plane. So this let us see in the next slide how it converted into a functional forms. So this is my holistic massing அப்படின்னு சொல்லலாம். So this is the overall picture of my thesis. இதான் வந்து பிளாக்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து கீழே வந்து ஒரு பேசிக்கா ஒரு மோனோக்ரோம்ல வந்து அந்த கலர்ஸ் எப்படி வந்து என் சைடுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு, எல்லாமே வந்து ஆர்கிடெக்சர் எலிமெண்ட்ஸ், காலம்ஸ், விண்டோஸ் எல்லாமே பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி ஆச்சு, ஸோ அதை எப்படி ஃபங்க்ஷனலாக சால்வ் பண்ணிருக்கிறது நெக்ஸ்ட் எல்லாமே பார்த்துட்டே வரலாம். திஸ் இஸ் மை ஷூட்டிங் ஃப்ளோர், தியேட்டர் பிளாக், இன்ஸ்டிடியூஷன் பிளாக், பாய்ஸ் ஹாஸ்டல், கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல், என்ட்ரி, எக்ஸிட். ஸோ இது எல்லாமே எப்படி சால்வ் பண்ணிருக்கிறது நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். This is the entry point to my campus. As soon as he enters the building, we can see a inviting gateway. This is the inviting gateway, which doesn't have any gates. It is controlled. The entry and the exit are controlled through automated bullets. The gate has been distracted just to have a view towards the institute. The gate blocks the view towards the institute, so the gate has been alternated with automated bullets. This is the axis that leads to the institute. Institute is the main block in the building. Other blocks that supports the institute. So to emphasize it and to make it more dominant, there is a axis from the entry point that leads to the institute. No other blocks have this kind of strong axis that lead to the entry to the block. So to make it more dominant, there is an axis. This axis also acts as a. This is how the axis looks. And this is the primary parking for the people of hostel blocks and the people of the institutes, which can house up to 70 cars and 160 two-wheelers. This axis also used to zone the different types of uses. Commercial users were left to the axis, and the students and faculties were the right to the axis. This is the film museum block. From the major axis, the route is getting divided towards the museum block, and this is the first block as soon as you enter the campus. So there is a eccentric cantilever, and it is more, the overhang is in the type of a way it's so dynamic and to make the people warm welcoming entry. The mass is formed in such a way to make it to behave in a way to make the audience enter to a building. This is the secondary parking. It is specially for the, it can house up to these cars, and this is specially for the shooting floor and this block. இப்படிதான் இருக்கும். This is my secondary parking. இந்த secondary parking எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, பின்னாடி ஷூட்டிங் ஃப்ளோர்னு இருக்கு, தியேட்டர் பிளாக் இருக்கு. அங்க பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே வந்து ஷூட்டிங் ஃப்ளோர் புக் ஆயிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ என்னைக்காவது ஒரு நாள், ஆனா ஷூட்டிங் நடக்கிறதுனால ஒரு 100 people 200 people கூட வரலாம் அந்த இடத்துக்கு வந்து. ஸோ அப்படி இருக்கும் போது ஸோ பார்க்கிங் அதிகமாக தேவைப்படும். எல்லாருமே வந்து பிரைவேட் பஸ்ல தான் வருவாங்க, அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது. ஸோ அதுக்காக வந்து இங்க ஒரு தனியாக ஒரு பார்க்கிங் கொடுத்துருக்கு, செகண்டரி பார்க்கிங். ஸோ தட் இஸ் 70 cars அண்ட் ஹவுஸ் அப் டு two-wheelers, 160 two-wheelers. இந்த 2 பிளாக்குக்காக எஸ்பெஷலாக அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த ஷூட்டிங் ஃப்ளோர். ஸோ இந்த ஷூட்டிங் ஃப்ளோருக்கு பெரிய பெரிய ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இந்த ஷூட்டிங் ஃப்ளோருக்காக தான் உள்ள வரவே செய்யும். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இந்த ரோடு ஒன்று கொடுத்துருக்கு. சைடு சுற்றி இருக்கிற ரோடு எல்லாமே 9 meters வைட்ல கொடுத்துருக்கோம். ஸோ 2-way ரோட்ஸ். ஸோ த லைட் மேன் அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்லாம் வரும்போது அந்த ஷூட்டிங் ஃப்ளோர் கிட்டேயே போய் டிராப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பெரிய ஒரு ரோடு கொடுத்துருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த வியூ ஆஃப் த ஷூட்டிங் ஃப்ளோர். ஸோ திஸ் இஸ் த இன்டராக்டிவ் ரெஸ்டிங் சீட்டர். ஸோ ஒரு கேம்பஸ்ல வெறுமே இல்லாம ஒரு கிரீன்ஸ், அது கீழே உட்காந்து பேசுற இடம் அந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணிதான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்ததுக்கு. திஸ் இஸ் த வியூ ஆஃப் த தியேட்டர் பிளாக் ஃப்ரம் த சென்டர் ஏரியா. திஸ் இஸ் another seating place especially for the students to interact with one another. அதே மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு 2 என்ட்ரி இருக்கும். ஒன் இஸ் ஃப்ரம் த சைட்ல இருந்து, அதாவது நம்ம சைட் என்ட்ரி ஆனதுல இருந்து ஆக்சஸ் வழியே டேரக்டா என்ட்ரி ஆக இருக்கும். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி இருந்து ஹாஸ்டல்ல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ள போறதுக்கும் தனியா ஒரு என்ட்ரி கொடுத்துருக்கு. திஸ் இஸ் த இன்ஸ்டிடியூஷன் பிளாக் அண்ட் தீஸ் டூஸ் ஆர் த ஹாஸ்டல் பிளாக்ஸ். இது ஒரு பிளே கிரவுண்ட், பின்னாடி ஒரு இடம் கொடுத்துருக்கு. பிளே கிரவுண்ட் ஏன் இந்த இடத்துல ஜோன் பண்ணிருக்குன்னா, this is especially for students and the faculties. So இப்போ வந்து ஹாஸ்டல் பக்கத்துல இருந்ததுன்னா, when the college is off, the students in the hostel can easily access the playground without traveling a long distance to the other part of the site.
So here I have placed that the OSR and future extension. Future extensionல இன்னும் ஹாஸ்டல்ஸ் அதிகமா வேணும், இல்ல ஹவுசிங் எதுவும் பண்ணணும், சேர்மனுக்கான ரெசிடென்ஸ் எதுவும் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். As the hostel is far close to it. Exitல அந்த என்ட்ரில சொன்ன அதே பாயிண்ட் தான். So when user is coming from the inside, இது only for the exit purpose. So right hand drive. So right sideல வந்து he will be he can have an access to the செக்யூரிட்டி. டிரைவ் வந்து செக்யூரிட்டியும் வந்து பேசிக்கிறாங்க. ரைட் சைட்ல வந்து செக்யூரிட்டி கேபின் நான் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஹோலிஸ்டிக்கான ஒரு கேம்பஸோட வியூ வந்து வெளியே இருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? திஸ் இஸ் த ஹோலிஸ்டிக் வியூ